So Taylor's theorem for the function of two variables. ये आज दे lecture का topic हैगा, ठीक है, for the function of two variables. So इस दे विच असी दो variables का जेड़ा function है f of x y इस दी Taylor's expansion की होएगी ओदे बारे discussion हैगी है. So इस दी जेड़ी Taylor's expansion है for the point a plus h and b plus k, it will be of the type equals to f of xy plus h plus h curl f by curl x plus k curl f by curl y, and both the derivatives should be calculated at the point AB. Sorry, here also we have f of AB. And similarly, the next term will be the second order partial derivatives, curl square f by curl x square. So if it is 2 times derivative with respect to x, then the increment of x is h. The coordinate of x for the increment for the coordinate of x is h. So here h square. Next derivative of second order will be curl square f over curl x curl y. And also we know that these two derivatives, curl square f curl x curl y and curl square f by curl y curl x, both are treated as equal. So first derivative is with respect to x, second is with respect to y. So h into k, its coefficient will be h into k, and but because these two derivatives are combined in a single term, so it will be 2hk. So we will write only the one derivative and we will write in front of it the 2hk. So plus next just wait. So plus, sorry. So plus k square curl square f by curl y square, and you have to multiply it by also 1 by 2 factorial. Similarly, for the third order derivatives, 1 by 3 factorial, curl square f by curl x cube, in front of it we have h cube plus 3 h square k curl cube f upon, here also cube, curl cube f upon. So I have taken here 2 times with respect to h square. So curl cube f upon curl x square curl y, and next 3hk square. So 3 derivatives, one is with respect to x, 2 with respect to y, and finally k cube curl cube f upon curl y cube at the point AB. So it is same like the formula of a plus b whole square and a plus b whole cube. So you can also write it like this: f of AB plus h curl by curl x plus k curl by curl y. To remember, f of AB plus 1 by 2 factorial h curl by curl x plus k curl by curl y square. Similarly, next term 1 by 3 factorial h curl by curl x plus k curl by curl y whole cube, and all these values are at the point AB. So in this way, you can write the Taylor's theorem for the two variables. So now the numericals based on this theorem. So for the numericals, we have to make 2-3 changes also in this expansion. जिस तरह की अपने को अगर f of a plus h b plus k ਦੀ expansion अगर ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਸੀਗੀ
So this expansion is in the powers of h and k. Obviously क्योंकि कर्ल बाय कर्ल x ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ h ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ कर्ल बाय कर्ल y ਦੇ ਅੱਗੇ k ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬਸ h ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ तो उसदे विच पावर्स h एंड k ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੇਂजेस ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ a ਨੂੰ 0 ਲੈ ਲਈਏ ਐਂਡ b ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ 0 h ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ x ਔਰ k ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ y so this term will become f of xy so इस तरह इस एक्सपेंशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज कर सकते हो for finding the expansion of the original function f of xy with this that function which is in the terms of x and y and यही एक्सपेंशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ f of 0 0 h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ x ਆ ਗਿਆ कर्ल by कर्ल x plus k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਆ ਗਿਆ कर्ल by कर्ल y and this value should be calculated at 0 0 because a is equal to 0 and b is equal to 0 so it is 0 0 substitute similarly for the next term also x कर्ल by कर्ल x plus k कर्ल by कर्ल y the whole square इस टर्म ਨੂੰ मैं कंबाइन करके whole square ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ so this is the value of the derivatives at 0 0 so in this way you will got the expansion in the powers of x and y sorry here also we have y so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ x ਤੇ y ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੇਲਰ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ a0 b0 h equal to x k equal to y and this form is called the Maclaurin's theorem so whenever you want to obtain the expansion of a function in the powers of x and y so you have to apply the Taylor's theorem in this form which is known as the Maclaurin's theorem and this expansion is infinite so अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ক্লোਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ we want to close it so third term should be the remainder term and after the third terms all the terms should be counted in the remainder rn so ਉਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ rn ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਲਈ because ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥਰਡ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ rn ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥਰਡ 1/3 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ x कर्ल by कर्ल x plus y कर्ल by कर्ल y cube ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ 0 0 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ a plus theta h ਜਾਂ th you can say a plus th and b plus tk so because our value of a is 0 and the value of h was x so similarly the value of b was 0 and the value of a was y so the remainder term will become f of tx ty so where he asked you to close the expansion so you will have to put the point in the remainder term as tx ty so in this way ਦੋ ਟਰਮਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ f of 0 0 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੋਗੇ 0 0 ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ক্লোਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 0 ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ px ਐਂਡ py ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਜਾਂ b ਦੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਉਹ ਹੈ fx as sin x sin y and we have to prove that sin x sin y is equals to xy minus 1/6 x cube plus 3xy square cos tx sin ty plus y cube 3x square y sin tx
cos ty, where t lies between 0 and 1. So here you can see this expansion is in the powers of x and y. X the power 1, y the power 1. Means this is a second degree term. 1 x the power 1 y the power is second degree term होगी. This is the third degree terms. x cube 3 degree 1 plus 2 ये भी 3 degree होगी. ठीक है, और इसी तरह ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ 3 degree ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ 1 plus 2 3 degree term. So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ substitution ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ function ਦੇ ਵਿੱਚ px and ty. So that means you have to apply the Maclaurin's theorem in this question. Maclaurin's theorem apply करनी है ਆਪਾਂ और फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ f of xy ਜੋ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ that is sin x sin y. So Maclaurin's theorem ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ at 0 0. तो ਜੇ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 0 और y ਨੂੰ 0 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ then obviously we will get 0. ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ fx. तो फर्स्ट ऑर्डर ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ cos x sin y. ਫਰਸਟ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ sin x cos y. फिर सेकंड ऑर्डर ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x मींस इसका डेरिवेटिव करना है अगेन विद रिस्पेक्ट टू x you will get minus sin x sin y. फिर fxy जो x वाला डेरिवेटिव ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਹੁਣ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਜੇ ਦਾ y ਕਰਨਾ ਹੈ cos x cos y ਤੇ f ਡਬਲ y ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ y ਦੇ ਨਾਲ it will be minus sin x sin y. ਸੋ tx ty ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ 0 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ. ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ 0 ਬਿਕੋਜ਼ sin y is 0. fy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 0 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਇਸ ਚ sin x पे है सो ये भी 0 आ जाएगी. ए वाली वैल्यू f डबल x एट 0 0 इस च दोवें ही साइन है सो ये भी 0 आ जाएगी. इस च वैल्यू नॉन 0 आएगी x y 0 0 क्योंकि cos है दोवें cos 0 is 1 and a वाली वैल्यू f y y at 0 0 it is also 0. सो सेकंड ऑर्डर तक दी वैल्यूज दे विच तां 0 ही सब्स्टिट्यूट करना सी. हुण जेडे थर्ड ऑर्डर दे डेरिवेटिव्स हैं वो ਅਸੀਂ कैलकुलेट करने. थर्ड ऑर्डर दे डेरिवेटिव्स दे 3 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f ट्रिपल x दो बार x ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ y ਨਾਲ ਇੱਕ x 2y ਐਂਡ ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰ y ਦੇ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ. f ट्रिपल x ਦਾ ਜੇ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ f ਡਬਲ x ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ x ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਰੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ cos x sin y. f डबल x y ਨੂੰ ਜੇ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਇਸ ਵਾਰ y ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਾਈਨਸ sin x cos y ਤੇ x y डबल y ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ और xy दो एक xy ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ y ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. So it will be minus cos x sin y and triple y means is the derivative एक बार ਹੋਰ ਅਸੀਂ y ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ. So it will be minus sin x cos y. But ਇਹਨਾਂ derivatives ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ value ਹੈ ਉਹ 0 0 ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ. We will substitute tx ty. So this derivative becomes minus cos tx sin ty. Similarly, this one becomes minus sin tx cos ty, and this one becomes minus cos tx sin ty, and this one minus sin tx cos ty. So इस तरह ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ derivatives ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ obtain ਕਰਾਂਗੇ. तो जिन्नियां भी हैगियां ने अपनी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ जो मैक्लॉरेंस थ्योरम ਸੀਗੀ f of xy. मैं पूरी मैक्लॉरेंस थ्योरम पूरे दोबारा तो फिर लिख रहा हैगा f of 0 0 plus x कर्ल by कर्ल x y कर्ल by कर्ल y. This value will be calculated for 0 0. Similarly, second order
ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟ 0 0, ਬਟ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that will be for tx ty। तो जो वैल्यूज होनी ਆਪਾਂ obtain ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੀਗੀ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟਰਮ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਰਲ f by ਕਰਲ x at 0 0 ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਰਲ f by ਕਰਲ y at 0 0। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ, it will be like this 1 by 2 factorial x square f double x 0 0 फिर 2xy fxy at 0 0 and y square fyy at 0। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ 0 ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੀ 0 ਸੀ, ਬਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ fxy ਦੀ ਉਹ 1 ਸੀ। Similarly, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਊਬ ਵਾਲਾ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ you will be get 1 by 3 factorial x cube f triple x tx ty plus 3x square y f double xy tx ty plus 3xy square f x double y tx ty and plus y cube f triple y tx ty। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਬਚੇਗੀ ਉਰੇ। ਸੋ ਉਰੇ ਆਏਗਾ 1 by 2 factorial 2xy into 1। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ 1 by 3 factorial x cube f triple x tx ty ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਸ cos tx sin ty 3x square y ਆ ਅੱਗੇ f double xy ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੀ that was minus, ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ sin tx cos ty। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ f x double y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ that was minus cos tx sin ty and y cube f triple y tx ty ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਸ sin tx cos ty। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਰੋਂ ਦੀ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਸ 2 ਇਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ xy ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਮਸ ਹੈ cos tx ty cos tx sin ty this one, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮਸ। that means it will become x cube minus x cube minus 3xy square। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਸੀਗਾ cos tx sin ty। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ 3x square y plus y cube sin tx cos ty। In this way we have proved our question। next question ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ expand f of xy is equals to exy at the point 1 1 up to third term, up to third term। ਹੁਣ ਜਦੋਂ at the point 1 1 ਦਿੱਤਾ ਹੈ that means in the Taylor's theorem you have the value of a equals to 1 b is equals to 1 ਔਰ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a plus h b plus k ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ a plus h ਬਰਾਬਰ x ਹੈ, ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ x minus 1। ਸਿਮਿਲਰਲੀ b plus k ਨੂੰ y ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ y minus 1। So that means in the Taylor's theorem you have to substitute a equal to 1 b equal to 1 h is equal to x minus 1 k is equals to y minus 1। I am just writing the Taylor's theorem in this form, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਉਹ that will be fxy Taylor's theorem ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਤੇ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ h ਕਰਲ by ਕਰਲ x। so h ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ x minus 1 ਕਰਲ by ਕਰਲ x
ਤੇ ਉਰੇ ਹੁੰਦਾ k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y minus 1 कर्ल by कर्ल y और f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਓ ਐਟ 1। ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ x minus 1 कर्ल by कर्ल x plus y minus 1 कर्ल by कर्ल y square, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ at 1। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ up to third term, that means he is expecting us to apply the Taylor's theorem up to third term, that means up to cube कर्ल by कर्ल x plus k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y minus 1 कर्ल by कर्ल y cube f of 1। So similarly you have to find all the derivatives here up to third order but of the function exy। तो उसी तरह ही फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स fx fy ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, तो सारे ही डेरिवेटिव्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 1 ਹੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ fx ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਣੇਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x y exy ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ x ਐਂਡ y ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, you will get e। ਸਿਮਿਲਰਲੀ fy ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ x exy, तो इसका आंसर भी e आएगा। ਤੇ f ਇਹਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ y ਸਕੁਅਰ exy, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ 1 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ, you will get again e। ਤੇ f xy means ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ y ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, so you have to apply the product rule। ਪਹਿਲਾਂ y as it is exy into x with respect to y ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ अपने को exy as it is y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सो ए आएगा और इस दे विच अगर तुसी 1 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, you will get the answer e plus e, that means you will get the answer 2e। similarly fyy ਇਹਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ with respect to y ਕਰਨਾ ਹੈ, you will get x square exy and at the point 1 1 this value is also e। similarly you can solve these values and find their answers। so मैं उन्हें directly mention कर रहे हैं, its answer will be e, its answer will be 3e, its answer will be 3e and its answer will be e, and you have to substitute all these values here and you will get the answer to this question। another way to ask the question is suppose here we have another question x square y plus 3y minus 2 and the question is expand it in the powers of x minus 1 y plus 2। जिस दी पावर विच एक्सपेंड करने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, that means these are the values of h and k। so you have to compare this ffxy with f of a plus h b plus k। so that means again a plus h will be your x and b plus k will be your y। so h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ x minus 1 और k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ y plus 2। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 1 ਔਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ -। ਸੋ hk ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ a 1 ਹੈ b ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਸਿੰਪਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਜੋ x ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, that will be the value of a। ਉਰੇ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, you can write it like this, this is the value of a। so in this way you can obtain the values of h and k, a and b। और अगर ये चार वैल्यूज ਸਾਨੂੰ obtain ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਲਰਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ ਹੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that is x square y plus 3y minus 2, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 plus 1 3। so that means ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ up to 3 ਪਾਵਰ। that means again we can have to solve the derivatives up to the third order because ਇਸ ਚੋਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 3 ਦਿੱਤੀ ਹੈ। so obviously fourth order ਦੇ ਜਿਹੜੇ derivatives ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੀ ਆਣਗੇ। so third order ਤੱਕ ਹੀ derivatives ਤੁਹਾਡੇ solve ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ again previous questions ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ third order ਦੇ derivatives ਤੱਕ expand ਕਰ ਲੈਣਾ।